Honorable Ministers, Excellencies, heads of international organizations, members of diplomatic corps, may I also recognize Amina Mohammed, the Vice Deputy Secretary General, who is here with us, also Dr. Desina and Dr. Banga from the World Bank. Ladies and gentlemen, in 1960s, Dar es Salaam used to host African patriots from many African countries who were fighting for their respective political independence. 6 decades later, in the spirit of lightening Africa, as envisioned in the African Agenda 2063 and the SDGs, today Dar es Salaam is privileged to host delegates from Africa and beyond, attending yet another important summit, complementing Africa's desire to power the continent. After independence in the 1960s, African countries have made significant progress in generating and distributing electricity to their citizens. For instance, in Tanzania, during independence, we had only 21 megawatts. Today, we are talking about 3,160 megawatts. Despite this notable achievement in most African countries, disturbingly, the number of fellow Africans who lack access to electricity are estimated to be 571 million. It is against this backdrop, this summit was convened with an ambitious but achievable target of increased electricity access at least 300 million people in Africa in the next 5 years. As such, let me express my gratitude to our co-organizer, the World Bank Group, African Development, the Rockefeller Foundation, Sustainable Energy for All, the Energy Global Alliance for People and Planet. We salute you all for your valuable support and collaboration that made this summit a reality. We also welcome all of you to Dar es Salaam and at this important event. Your presence and perspective and expertise are what will make this summit a success. I look forward to having enriching discussions with you as we work together to shape African energy future. There is no doubt that this summit will be a key milestone to a quest to achieve universal access to electricity. Ladies and gentlemen, in our capacities as ministers responsible for energy, heads of international financial institutions, experts in civil societies, will have an opportunity to discuss a number of issues during this summit. And again, our objective will be to see what priorities should we set for the policy, create solutions and commitments on how to implement the Mission 300 initiatives. To support the initiative, the National Compact developed by 12 pilot countries will provide a framework for coordinated action to unlock additional investments from government, private sectors, development partners in our achieving our respective energy targets. Mission 300 will underscore our shared commitments and universal clean energy access, reducing carbon emissions and supporting livelihoods. Together we can drive a more equitable and sustainable energy for future, and this summit will be part of the solution. Na mkutano huu utakuwa ni sehemu ya ufumbuzi huo. Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaangalia mkutano kama kichocheo sera za nishati kwa ajili ya kufikia uendelevu wa nishati na uhifadhi wa mazingira, lakini pia ni kuongeza huduma za kisasa za nishati na kuongeza pia kiasi cha nishati jadidifu na usalama wa uzalishaji. Nataka niwajulishe kwamba mwishoni wa mwaka huu uwezo wetu kama taifa utaongezeka kwenda kufikia megawati 4,000, na habari njema ni kwamba 61% ya uwezo huo itakuwa ikitoka
kutoka vyanzo vya nishati safi na kuwanufaisha wakazi wa mjini na vijijini, ambapo tumeifikia vijiji 12,000, na pia katika mtangamano wa Afrika tumeunganisha mtandao na nchi kama vile Rwanda, Kenya, Burundi, Uganda, na tuna njia zingine ambazo zinaendelea kutengenezwa kwa ajili ya kuunganisha nchi yetu na Zanzibar. Tunafurahia mafanikio machache ambayo tuliyopata, lakini tunaendelea kwamba tunahitaji uwekezaji zaidi katika sekta ya nishati. Tunataka kukuza shughuli za kiuchumi hasa katika sekta ya viwanda, madini na mahoteli. Kwa hivyo ni lazima tuwe na uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya nishati ili kuweza kuyafikia mahitaji yetu, ambapo ni kukua siku zote. Vile vile rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuongeza ufumbuzi kwa ajili ya nishati safi ya kupikia. Nishati hii ya kupikia lazima iwe ni sehemu ya mazungumzo yetu. Huo mpango ni sehemu ya mkakati wa Tanzania, ni mojawapo ya ahadi ambazo tutazitoa hapa, na tunahitaji washirika wengi ili tuweze kuharakisha matumizi ya nishati safi. Ni matumaini yangu na imani yangu kwamba mkutano wa leo utakuwa ni kichocheo katika kuyafikia malengo hayo, na huu ni wakati wa kutumia fursa zote za nishati katika bara letu na kuondoa upungufu wa nishati. Tutumie mkutano huu kuja na mikakati ambayo italenga kutekeleza malengo yetu ya nishati, ili na pia kuimarisha ushirika tunaohitaji kama bara. Siku za zamani zimepita ambapo umeme ulionekana kwamba ni bidhaa ya ziada, lakini sasa ni bidhaa ya msingi. Sasa baada ya mazungumzo haya, nawakaribisheni nyote na nawatakia majadiliano yenye manufaa, na nawashukuruni wote kwa kunisikiliza. Asanteni sana.